Neza mwe mukomeje gukurikira ibiganiro biba kuri iyi channel yacu. Uyu munsi munyemerere mbasamarayizinyire cyangwa mbahe icyo bita samari y'inkuru bita Chinua Achebe, ariko ntabwo ndi bubahe samari y'inkuru yose. Nabateguriye agasamari ko kuri chapter 3 cyangwa igice cya gatatu. Igice cya gatatu gitangira kivuga ngo before making the long journey to the capital, I thought I should first pay a short visit to my home village. Hano yaravuga ati mbere yuko ngira urugendo rurerure rwerekeza mu mujyi, natekereje ko ngomba kubanza kujya gusura mu rugo aho bari batuye muri Arua, about 15 miles from Anata. Urwo rugendo rwari rwarimo ibirometero 15 uvuye aho yarari muri Anata. I wanted to see my father about 1 or 2 matters, but more especially I wanted to take my boy Peter. Nanyendeye kureba papa wanjye ku kintu kimwe cyangwa bibiri, ariko cyane cyane nashakaga kujya gufata umuhungu wanjye Peter, but to his parents from holidays as he had promised to do before they let me have him. Nashakaga kumushyira ababyeyi be nkuko nari musezeranyije mu kiruhuko mbere yuko bamuma. Peter was naturally very excited about going home after nearly 12 months. Peter yari yishimye cyane kujya iwabo nyuma y'amezi 12 atajya iwabo. Inkuru ikomeza ivuga ngo during which the time he had become a winged ad, and the fact should found amazing when he went over to Jose's shop across the road and bought head tear for his mother and head of tobacco for his father. Icyamushimishije cyangwa icyamushimishaga cyane nuko yaje kujya mu iduka ry'umukobwa wacuruzaga aho ngaho yitwaga Josean, iduka ryitwaga Jose's shop, agura ibintu byo gushyira papa we ndetse agura n'ibintu byo gushyira nyina. But I thought more about it, realized how those teaching gesture by male boy whom paid 20 shillings the month and showed up my own quietly. Iyi ni inkuru ikomeza igenda kuntu bagendaga neza bayivuga neza. Uyu muntu witwa Audrey bari kutubaira, I had no mother to buy head tears for. Inkuru ikomeza ivuga ati na mama nari mfite ho kugurira head tears. I think ni nkabya imiringa yabindi bambara mu zosi. And also I had father giving things to do him was like pouring water into the direct up well. Nari mfite umubyeyi wanjye w'umugabo naguriraga ibintu kubimuha bikaba nkuko ufata igitonyanga mu nyanja. Ubwo muri make yashatse kuvuga ati nari mfite papa wanjye ngurira ibintu ariko nabishime ibyo naguze. Inkuru irakomeza kavuga ati my mother had been his second wife. Ati mu by'ukuri mama wanjye yari umugore wa kabiri, bivuze ngo na nyina yagiraga ahubwo yagiraga mukase ariko yamufatanga nyina. But she had died in her first childbirth. Mama we ngo yari yarapfuye igihe yabyaraga umwana wa mbere. Ubwo uyu mubara nkuru wacu nta nyina yagiraga. This meant in the mind of people that I was unlucky children. Ibi byagendaga bikajya mu mutwe y'abantu bavuga ngo ndi umwana utari umunyamahirwe, if not a downright wicked and evil one. Yambwiraga ko ndi umuntu uzahora hasi ndetse nkaba ndi umuntu nzahora ndi mubi. Not that my father even said so openly to begin with. He had too many others wives and children to take any special notice of me. Ngo papa wanjye yari afite abagore benshi ndetse n'abana benshi byagombaga kugira special notice of me. Ari special notice of me ni nta kintu cy'ingenzi cyangwa kiba yari kujya amukorera. But I was always very sensitive children and knew from quite early in my life that it was something wrong.
ati nari umuntu sensitive utekereza unamenya ibintu kandi ngaceceka mu buzima, mugira guceceka mu buzima bwanjye kugira ngo menye ibitagenda neza. And with my affair my father was first wife. Mu by'ukuri gusa ibyari ukuri ni uko mama wanjye yari we mugore wa mbere wa papa, and whom we call niwe muntu nyine nitaga mama, brought me like one of her own children. I still sensed there was something missing. Sorry, haruguru nari nkoze agakosa ariko mumbabarire. Uyu muntu yaravuze ngo uyu muntu nubwo yari my second mother, ariko yanzaniraga ibintu bimeze nk'ibyo yazaniraga abana be. Ushatse kuvuga ngo nta nubwo mu by'ukuri atari umwana we, ariko ibyo yazaniraga abana be n'ubundi nanjye nibyo yanzaniraga. And still sensed there was something missing. Nta kintu nigiraga mbura mu gihe nabaga ndi kumwe nawe. One day at play, another children with whom I had fallen out called mom. Na umunsi umwe ndi gukina n'abandi bana ndetse nabo mu rugo, I had fallen out, nahaze guhamagara mama. Bad children that contracted his mother school, and that was it. I'm not saying that I had unhappy or lonely children. There was too many of us with family for anyone to think. Nago navuga ko nari nishimye cyangwa nari ndi jyenyine, ahubwo nari ndi kumwe n'abandi bana benshi, ndetse nko mubitekereza bari ari kumwe n'abandi bo mu rugo. And I must say this for my father, that they never tolerated any of his withdrawing line, no matter. Ibi nagomba kubibwira papa wanjye utigeraga ahabarira umugore wese acaga umurongo ku byo turi bukore kabisa. Uyu muntu umubyeyi w'umupapa, nubwo nyina w'uyu muhungu yari yarapfuye, ariko urumva ko yamufataga neza akagerageza kumunganisha n'abandi. Aravuga ko umuntu wagiraga icyo amukorera akabimubwira yabonaga icyo bita special punishment. My father was a district interpreter in those days when no one understand as much as come in a white man's language. Iki gihe papa yari umusimuzi cyangwa umuntu wasemuriraga abazungu baje mu turere twacu. Ubwo ako karere umuntu yari atuyemo niwe wari uzi ururimi rw'icyongereza, niwe wabasemuriraga. Papa we yari umusemuzi. They understand the district officer was like the supreme deity and the interpreter, the principal minor god who carried prayer and sacrifice to the hymn. Every sensible sacred knew that the lesser god must first be wooden and put in sweeter flame and mind before he could undertake to interact with the owner, the sky. So interpreters in those days were powerful, very rich, widely known and hated. Umuntu wasobanuraga, umuntu wari umusemuzi muri icyo gihe yari akomeye cyane, yari umukire, azwi cyane, kandi akagira and hated, akanangwa cyane kubera ko hari abantu benshi bamugiraga ishyari. Whenever the power was felt, uko imbaraga zose yabaga afite, that mean whenever anywhere the interpreter's names was heard in fear and trembling. You grow up knowing that the world was a full enemy. Our father had a protective medicine located in crucial point in our home and compound. Ibyo byatumye bitewe n'ibyo bavuze haruguru bivuga ngo icyo gihe umuntu wayiteproyatingaga yari umukire, yari wide, yari powerful, ariko akamenywa. Nyuma yo kumenywa akaza kujyana n'abanzi benshi, byatumye uyu muhungu witwa Odiri akura azi ko isi yuzuye abanzi. Ibyo byo kumenya ko isi yuzuye abanzi, papa we yacungaga imiti yari iherereye mu cyumba kiri crucial point
in our house and compound. Yacungaga imiti ye nyine akayifungirana. One I remember hung over the main entrance, but the biggest was the gown in the corner of his bedroom. No children went alone into that room, which was virtually and always and talk low. Hano baratubwira ngo nta mwana wajyaga wijyana muri icyo cyumba cyabagamo iyo miti, dore ko buri gihe cyabaga kinafunze, and key anywhere. Ahantu hose iyo medicine yabaga iri, aho hantu hose habaga hafunze. We told that such home were never to be entered. Such home, ibyo mwashaka byose byaryo byose nta muntu wari wemewe kwinjira muri icyo cyumba. And those people were pointed out of us from whom we must not accept food, but we also had friends. There was all those people who brought my father's gift yams, pot of plum wine, and bottle of European drinks, goats, sheep, chicken, and those who brought their children to live with home. Inkuru ikomeza itubwira ngo uyu muti cyangwa izi medicine zari zo kujya, usibye ko uriya muntu yari district interpreter, ariko ameze nk'uwari umu traditional healers, kuko iyi miti yarayivurishaga. Ariko muri iyo minsi yabaye district interpreter, hari abantu bajyaga bakunda kumuzanira impano zirimo yams, pots, brown wine, and bright wine or bottle of European drinks, goat, sheep. Bamuzaniraga yams, ngira ngo yams murabizi, potos ni ibyungo, bakamuzanira inzoga, bakamuzanira ihene, bakamuzanira intama, bakamuzanira inkoko, ndetse n'abazanaga abana babo kuba kuri uwo muntu nk'abakozi bo mu rugo. And their breeds to be from training in modern housekeeping in spite of anonymous size. Umugabo kandi abo bantu bazaga bakaza kuba iwabo b'abana, ariko ngo bazaga gufata training z'ukuntu borera modern housekeeping, uburyo bubaka inzu zigezweho nyine bakanazikorera amasuku. In spite of anonymous size of our family, there was always meat in the house. Tutitaye ku muryango wari uri mu rugo, papa yarazaraga akabazagumisha aho ngaho, koko atitaye ku bagore cyangwa abana benshi yabaga afite. Muri kumitubwira ati, at one time I remember my father used to slaughter a goat every Saturday. Ati ndibuka igihe kimwe papa wanjye yajyaga abaga ihene buri kuwa gatandatu. Inkuru igakomeza itubwira ngo which was more than most family did in 2 years, and this sign of wealth naturally exposed us to their jealous and malevolence. Hano baratubwira ngo iki cyari ikimenyetso cy'ubukungu cyabagaho, iki cyari kimwe mu kimenyetso cy'ubukire yagaragazaga, aho naturally exposed us to, aho bamwe bayobonaga aho bamwe bagiraga ishyari bakagira ndetse n'icyo bita malevolence. But it was not until many years later that I caught a fleeting, terrifying glimpse of just how hated and interpreted could be and secondary school. Ngo nago byigeze bimara imyaka myinshi byahise bivaho, ndetse ibintu uyu mubara nkuru wacu yabiherukaga igihe yarageze muri secondary school, igihe nyine yari amaze